Bonjour camarades, je suis désolé mais je parle pas français. So I will speak in English. Now first of all, it's very good to see so many people in this room. Premièrement, c'est extraordinaire de voir autant de gens dans cette salle. And it's very good also to see the youthfulness of the audience. Et c'est extraordinaire de voir la jeunesse de cette foule. Just to clarify, we are all young, only some of us have been young for a bit longer. Nous sommes tous jeunes, mais certains d'entre nous sont jeunes depuis plus longtemps. But really this room and the composition of this room represents the future of the revolutionary struggle and the future of humanity. Mais réellement, cette salle et la composition de cette salle représente l'avenir de la lutte révolutionnaire de l'humanité. Now, as Hélène said, I arrived from London on Tuesday. Hélène, comme elle a dit, je suis arrivé de Londres mardi dernier. And as I was flying over the Atlantic, Et alors que je volais au-dessus de l'Atlantique, on a plane that had the Go Canada Go slogan on the side, un avion sur lequel était écrit Go Canada Go. I looked out of the window Il a regardé par la fenêtre and I could see Greenland. et il pouvait voir le Groenland. And I was wondering, is this been taken over by the United States already? Et je me demandais est-ce que ça a déjà été pris par les États-Unis. And as I was landing in Toronto, there was trepidation. Et quand j'ai atterri à Toronto, Will we be received by the US border guard? je me demandais si j'allais être reçu par un douanier américain. This might seem like a bit of a joke, but if you think about it, Ça peut avoir l'air un peu d'une blague, mais vraiment, si vous y pensez, it's today the 15th of February, if I'm not wrong. aujourd'hui, c'est le 15 février. And so it's less than a month since the inauguration of Donald Trump. Et donc, ça fait moins d'un mois que Trump a été inauguré comme président. And the world situation has already changed so quickly. Et déjà, la situation mondiale a changé extrêmement rapidement. In fact, a comrade yesterday was joking Et hier, un camarade faisait une blague. that maybe instead of getting a note with a time from the comrade chairing the meeting, Au lieu de recevoir un petit papier qui dit le temps que j'ai parlé, it might be more useful to get regular updates of what is happening now. What's the latest change in the world situation? c'est peut-être plus utile de recevoir des mises à jour régulières sur ce qui se passe sur la scène mondiale. I'm not joking. I had some notes printed, and I had to tear them up and write them again because the situation has changed even since we had a meeting in Toronto on Thursday. Et c'est comme là que j'avais certaines notes que j'ai dû déchirer et réécrire parce que la situation a changé, même depuis jeudi dernier quand on a eu un meeting en Toronto. Trump has threatened tariffs on all countries, Trump lance des tarifs sur tous les pays, has implemented already some of them, a déjà commencé à en mettre en place. has threatened to take over Greenland and the Panama Canal, Il a menacé de prendre possession du Groenland et du canal de Panama, to annex Canada as the 51st state, d'annexer le Canada en tant que 51e État. has managed, even before he was inaugurated, he forced a ceasefire deal in Gaza. Et même avant son inauguration, il a réussi à forcer un cessez-le-feu à Gaza. He's now proposed the ethnic cleansing of 2 million Palestinians from the Gaza Strip. Et il a maintenant proposé le nettoyage ethnique de 2 millions de Palestiniens de la bande de Gaza. And in the last couple of days, he's moved very quickly towards a settlement of the war in Ukraine. Et récemment, on s'approche d'une entente, d'une fin de la guerre en Ukraine. And he does all these things in his inimitable style. Et il accomplit toutes ces choses-là avec son style inimitable. So sometimes you might think, this guy is mad, this is crazy. Des fois, on a l'impression que ce gars est complètement cinglé. And yeah, there is an element of that. Et c'est certainement Marxism does not deny the role of the individual in history. le marxisme ne nie pas le rôle des individus dans l'histoire. And obviously Trump's particular style and the style of Elon Musk, his sidekick, Et donc, le style de Trump et de Musk a un impact. do play a role in the situation. Ça joue un rôle dans la situation. Trump is at the same time
a symptom of the crisis of capitalism, but also a factor that enormously accelerates it. Trump est à la fois un symptôme de la crise du capitalisme, mais aussi un facteur qui l'accélère de façon énorme. But I think that we should not be distracted by the forms and the appearance of these changes. Mais je crois qu'on ne devrait pas être distrait par la forme et l'apparence de ces changements. Our role as Marxists is to try to understand the underlying processes that are behind these declarations and these changes. Notre rôle en tant que marxiste, c'est de comprendre les processus sous-jacents derrière tous ces changements. What we are witnessing in front of our eyes Ce dont on est témoin en ce moment, is a major turning point in world relations, politics, and the economy. c'est un point tournant majeur dans les relations internationales. We wrote an article that was called, that talked about tectonic plates shifting. Donc, on a écrit un article récemment dont le titre est quelque chose comme This is an idea that was raised by Alan Woods. les plaques tectoniques et relations And when, internationales and when tectonic plates shift, they provoke all sorts of explosions, volcanic eruptions, earthquakes, L'article de Hollywood, et quand les plaques tectoniques bougent, comme vous savez, ça crée toutes sortes d'éruptions et de tremblements de terre. which reveal processes and pressures that had been building up for a long time under the surface, almost unnoticed. Et ces explosions révèlent des pressions énormes qui s'accumulaient sous la surface pendant longtemps. And this is what we see now in world relations quite clearly. Et c'est ça qu'on voit en ce moment dans les relations What are we talking about? Donc, de quoi je parle en ce moment? For the best part of the last nearly 80 years, Donc, pour la majeure partie des dernières 80 années, since the Second World War, donc depuis la Deuxième Guerre mondiale, a certain configuration of world relations was built, established, and stabilized, une certaine configuration des relations mondiales a été établie et which, stabilisée, which was based around the strong domination of US imperialism, which emerged as the main victor of World War II. qui était centrée autour de la domination de l'impérialisme américain, les Américains étant les plus grands gagnants de la Deuxième Guerre mondiale. In 1946, the United States represented 60% of the world's manufacturing output. En 1946, les États-Unis représentaient 60% de la production industrielle mondiale. The US economy grew enormously in the whole of the post-war upswing L'économie américaine a grandi énormément durant le groupe d'après-guerre and reached a peak of 40% of the world's GDP in 1960. et a atteint un apex de 80% du PIB mondial, pardon, de 40% du PIB mondial dans les années 50. And it was the United States built a system of world domination Et les États-Unis ont construit un système de domination mondiale that was built through an architecture of a whole series of institutions. C'était une architecture de plusieurs différentes institutions. The United Nations, Il y avait l'ONU, the Bretton Woods Agreement, les accords de Bretton Woods, which established the domination of the US dollar as the main currency of the world. qui ont établi la dominance du dollar américain comme la monnaie d'échange The principale. IMF, the World Bank. Le FMI, la Banque mondiale. For that period of time, between, say, let's say, 1947 and 1990-91, Pendant cette période de temps qui va environ de 1947 à 1990, the power of the United States had a counterbalance in the form of the Soviet Union. le pouvoir des États-Unis avait son contrepoids, qui était l'URSS. This is not to say that this was a period of peace. Ça ne veut pas dire que c'était une période de paix. There were many wars in that period. Il y avait de nombreuses guerres. There was a massive uprising of the colonial peoples who won formal independence. Il y a eu un soulèvement massif des peuples coloniaux qui ont remporté leur indépendance formelle. But in general, the existence of nuclear weapons guaranteed a certain stability in the relations between the two main powers, the United States and the Soviet Union. En général, l'existence d'armes nucléaires
and froze, to a certain extent, world relations for a whole period of time. et avait comme gelé les relations internationales pendant une certaine période. This again changed significantly in 1989-91 with the collapse of Stalinism in the Soviet Union and the Eastern countries. Cet arrangement a changé suite à la chute de l'URSS entre 89 et 91. And the restoration of capitalism in China. Et ensuite à la restauration du capitalisme en Chine. And this opened a different period, slightly different period. Et donc une période relativement différente qui s'est ouverte. The domination of the United States was now unchallenged. La domination des États-Unis était maintenant sans conteste. This was now the only world superpower C'était maintenant la seule superpuissance mondiale. which took upon itself to become the policeman of the whole of the planet. Et c'est donc mis à la tâche de devenir le policier de la planète. George Bush Sr. came up with this idea of a new world order. George Bush père a parlé de l'idée du nouvel ordre mondial. And what he meant was the world dominated by the United States. Et ce dont il voulait parler, c'était un monde dominé par les États-Unis. And anyone who stepped out of line, even just a little bit, Et quiconque qui se mettrait dans leur chemin will be put in its place by the overwhelming military might of US imperialism. est remis à sa place par la puissance militaire énorme de l'impérialisme. And this was the meaning of the Gulf War in 1991. Et c'est pour ça qu'on a vu la guerre du Golfe en 1991. Most comrades in the room obviously don't remember that. La plupart des camarades dans cette pièce But s'en rappellent. just to give you an indication, that war was carried out on the authority of a resolution from the United Nations Security Council, Mais juste pour vous donner une idée, cette guerre a été menée grâce à l'autorité d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. a resolution which the USSR, which still existed at that time, voted in favor of, Une résolution à laquelle l'URSS, qui existait encore à ce moment-ci, a voté pour. and China, which voted in favor. There were several resolutions. China voted in favor of some and finally abstained. La Chine aussi a voté en faveur de certaines résolutions, d'autres s'est abstenue. I'm saying this just to show that there was really no opposition to the power and the designs of US imperialism. Donc ça montre qu'il n'y avait simplement aucune opposition aux objectifs et à la puissance des États-Unis. However, the United States had become the sole world superpower at a time of enormous instability in the world. Mais les États-Unis sont devenus la seule superpuissance à une époque de grande instabilité dans le monde. So over a period of time, the limits of US power were revealed. Donc après un certain temps, les limites du pouvoir des États-Unis ont été révélées. The most powerful army on the planet became bogged down in wars that they couldn't win in Afghanistan and Iraq. L'armée la plus puissante de la planète s'est embourbée dans des guerres qu'elle ne pouvait pas gagner en Irak. Wars that lasted for 10, 15 years, Des guerres qui ont duré 10, 15 ans. in which really the United States was fighting local insurgency with very few material means, no economic backing, and really backward forms of fighting. Dans lesquels les États-Unis se battaient contre des petits groupes insurgés locaux qui avaient très peu de moyens. And nevertheless, they were defeated, and they had to leave these countries in a humiliating way. Et malgré tout, ils ont perdu et ils ont dû quitter ces pays de façon humiliante. At the same time, we had another process going on, En même temps, un autre processus se développait. and this was the process of eastern expansion of NATO in Europe. C'était le processus de l'expansion de l'OTAN en Europe vers l'Est. Contrary to what the Soviet leaders had been told in 1990, Contrairement à ce qu'on avait dit aux dirigeants de l'URSS en 1990, the disbanding of the Warsaw Pact, the Eastern Military Alliance, did not lead to the disbanding of NATO. le démembrement du pacte de Varsovie Quite, n'a pas mené au démembrement quite, de l'OTAN. quite the contrary. NATO started to expand eastwards right up to the borders of Russia. En fait, c'est l'inverse. L'OTAN a commencé à s'étendre vers l'Est jusqu'à la frontière de la Russie.
The Russian economy, which was completely crushed and destroyed because of the restoration of capitalism, L'économie russe a été presque complètement détruite avec la restauration. at a certain point started to recover. Mais éventuellement, elle s'est mise à, il y a eu une reprise. And we saw the transition from Yeltsin, On a vu la transition de Yeltsin, who was the drunk puppet of US imperialism, la marionnette ivrogne de l'impérialisme américain, to Putin, une transition juste de lui à Poutine. the cunning mafia-style oligarch. C'est un oligarque mafio. Incidentally, you see, capitalists in Ukraine and Russia, we call them oligarchs. En passant, c'est drôle parce que les capitalistes en Russie et en Ukraine, on dit que But c'est it seems that capitalists in the US and Canada, they are, I don't know, entrepreneurs, wealth creators. les capitalistes au Canada, aux États-Unis, on les appelle des entrepreneurs, des créateurs de richesse. They are exactly the same types. Mais ce sont les mêmes personnes. And the methods they use are exactly the same. Et leurs méthodes sont les mêmes. But in the case of Russia, the interests of the Russian capitalist class started to assert themselves. Mais dans le cas de la Russie, les intérêts de la classe capitaliste russe ont commencé à s'imposer de plus en plus. And once the Russian capitalist class understood that they were not going to be given a seat at the table, Et quand les capitalistes russes ont commencé à comprendre qu'on ne leur offrirait pas de place à la table, they started to fight back and push back against the advance of US imperialism in their spheres of influence. ils ont commencé à contre-attaquer et à essayer de repousser l'avancée de l'impérialisme américain dans leur sphère d'influence. So in 2008, there was a war in Georgia, En 2008, il y a eu une guerre en Géorgie, a country which had asked for membership of NATO, un pays qui avait appliqué pour être membre de l'OTAN, whose army had been trained to NATO standards. une armée qui avait été entraînée au standard de l'OTAN. Russia looked for a pretext La Russie cherchait un prétexte and invaded Georgia quite easily et a ensuite envahi la Géorgie assez facilement and destroyed this NATO standards army. et a détruit cette armée au standard de l'OTAN. This was the first sign. C'était un premier signe. And then we saw the Syrian civil war, Ensuite, on a vu la guerre civile syrienne approximately between 2012 and 2015, entre environ 2012 et 2015, where the reluctance of the United States to commit ground troops to solve and decide the outcome of that civil war où l'hésitation des États-Unis à amener des troupes pour pouvoir décider de l'issue de la guerre civile syrienne led to the direct military intervention of Russia, a mené à l'intervention militaire directe de la Russie, which was able to settle the civil war in its favor qui a réussi à décider de l'issue de la guerre and broke a deal between all the different regional powers that were involved: Turkey, Saudi Arabia, Qatar, and the United Arab Emirates, and so on. Et ils ont arrangé une entente entre tous les pays impliqués, la Turquie, le Qatar, les Émirats arabes unis, etc. This was already unprecedented C'était sans précédent because this was happening in the Middle East, parce que ça se produisait dans le Moyen-Orient, a region which for decades had been considered a strategic region from the point of view of the United States. une région qui pendant des décennies était considérée comme un point stratégique pour les États-Unis. And here it was a different power from a different part of the world deciding what was happening in that region. Mais maintenant, c'était une puissance différente d'une autre partie du monde qui décidait ce qui se produisait dans cette région. Let me just clarify that this was obviously not in the interest of the Syrian people, Et bien sûr, pour clarifier, tout ça n'était pas dans les intérêts du peuple syrien. but the alternative was also not in the interest of the Syrian people, which is what we have now. Mais l'alternative n'était pas non plus dans les intérêts du peuple syrien. Et c'est ça qu'on voit maintenant. And so we finally came to Ukraine, Et donc, finalement, on en arrive à l'Ukraine, where the struggle between different gangs of oligarchs où la lutte entre les différentes bandes led, oligarques led to the overthrow of the Yanukovych government in 2014, a mené au renversement du gouvernement Yanukovych en 2014,
an event in which the United States was heavily involved. Un événement dans lequel les États-Unis étaient très impliqués. U.S. Senator John McCain was addressing the crowds at Maidan Square. Donc, le représentant américain John McCain parlait aux gens dans la place Maidan. The United States were funding with a lot of money all sorts of NGOs and civil society organizations through US aid. Les Américains finançaient à travers plusieurs organisations à but non lucratif comme USAID, via USAID. And this led to a situation that was completely unacceptable from the point of view of the Russian capitalist class. Et ça a amené à une situation qui était complètement inacceptable du point de vue de la classe capitaliste russe. That is the installation of a pro-Western government in Ukraine. C'est-à-dire l'implantation d'un gouvernement pro-américain en Ukraine. One which was toying with the idea of NATO membership. Un qui jouait, qui considérait l'idée de rejoindre l'OTAN. And for a long period of time, Et pour une longue période de temps, Putin said this is a red line. Poutine a clairement marqué que c'était une ligne à ne pas franchir. We will not accept that. On ne va pas accepter ça. Now you might think that this is very bad from the point of view of the national sovereignty of Ukraine. Alors, on peut penser que c'est très mauvais du point de vue de la souveraineté nationale de l'Ukraine. But it is very logical from the point of view of the national security interest of the Russian capitalist class. Mais c'est très logique du point de vue des intérêts nationaux de la classe capitaliste russe. Imagine for a moment Imaginez pour un moment that Canada or Mexico que le Canada ou le Mexique decide to join a military alliance with Russia décidait de rejoindre une alliance militaire avec la Russie and threaten to install missiles aimed at the United States. et menaçait d'installer des missiles qui pointaient vers les États-Unis. Do you think that the United States will say, oh, that's the national sovereignty of Canada and Mexico, we'll just allow them to do whatever they want? Pensez-vous que les États-Unis diraient juste ah, c'est la souveraineté nationale du Canada et du Mexique, on va les In fact, this is not a hypothetical case, Mais en fait, c'est même pas une because hypothèse. this is exactly what happened in 1962 C'est exactement ce qui s'est passé en 1962. when the Soviet Union decided to deploy missiles on the island of Cuba. Quand l'Union soviétique a décidé de déployer des missiles à Cuba. And the United States said, we are prepared to go to a nuclear war to prevent this from happening, and they actually forced them back. Et les États-Unis ont dit qu'ils étaient même prêts à aller dans une guerre nucléaire pour empêcher que ça arrive et ils les ont forcés à reculer. So in summary, what we see is the transition Alors, pour résumer, ce qu'on voit, c'est une transition from a situation in which the United States was the only dominant superpower in the world d'une situation où les Américains étaient la seule force impérialiste. which had no competition and no one could challenge its power, Il n'y avait pas de compétition ni d'aucun adversaire sérieux. to a situation where the limits of US power have been revealed, Vers une situation où les limites de la puissance américaine ont été révélées and we have seen the rise of other imperialist powers, et où on voit la montée d'autres mainly China, but also to a lesser extent Russia. Now, if you want to understand this process and the logic behind it, I will recommend comrades to read Lenin's Imperialism book, which was written over 100 years ago, but which explains in very much detail precisely this process. Imperialism is not a fixed thing. It involves the struggle between different imperialist powers for domination. This is what Lenin says. The only conceivable basis under capitalism for the division of spheres of influence, interest, colonies,
is a calculation of the strength of those participating repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage. from an economic, financial, and military strength point of view. La force économique, financière, militaire, etc. It says peaceful alliances prepare the ground for war, Les alliances pacifiques préparent les guerres, producing alternating forms of peaceful and non-peaceful struggle engendrant des alternatives de lutte pacifique et de lutte non pacifique on the basis of these imperialist connections and relations sur une seule et même base, celle des liens et des rapports impérialistes in world economics and world politics. de l'économie mondiale et de la politique. And I think that this is a very good description of what is happening now, what's been happening over the last decade or so. Et je pense que c'est une excellente description de ce qu'on voit en ce moment et de ce qui s'est passé dans les dernières décennies. And I will say that this is now clear for everyone to see. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est très The clair. the world situation can be summarized in these four different factors. La situation mondiale peut être résumée dans ces quatre différents One, facteurs. the relative decline of the power of US imperialism. Premièrement, le déclin relatif de la puissance de l'Empire américain. And I think we have to stress it's a relative decline. Et je pense qu'il faut souligner que c'est un déclin The relatif. United States remains the most powerful imperialist power on earth, Les États-Unis demeurent la puissance mondiale. and therefore the most reactionary force on world politics and world relations. Et donc la force la plus réactionnaire dans la politique mondiale. The military spending of the United States is equal to that of the 10 countries that follow it in the list, Les dépenses militaires des put together. Les dépenses militaires des États-Unis sont équivalentes aux 10 autres puissances qui la suivent combinées. But it's not just a question of military power. Military power is a reflection of economic might. Mais ce n'est pas seulement une question de puissance militaire. La puissance militaire, c'est un reflet de la puissance économique. The United States is still the biggest economy in the world, although it's now neck and neck with China. Les États-Unis sont toujours la première économie dans le monde, malgré qu'ils soient au bout de la côte avec la Chine. The largest country in the world in terms of foreign direct investment. C'est le plus grand pays dans le monde en termes d'investissement à l'étranger, Which is a key element that the Lenin identified in imperialism, ce qui est un des éléments clés. the export of capital, the export of capital. And the US dollar still dominates the overwhelming majority of the world's currency reserves and world's financial transactions. Le dollar américain domine encore largement les réserves financières mondiales et les transactions financières dans le monde. So the decline is relative. Alors ce déclin est relatif. Number two is the rise of new imperialist powers, China and Russia. Le deuxième facteur, c'est la montée de nouvelles puissances impérialistes, la Chine et la Russie, Each one with their own characteristics. dont chacune a ses propres caractéristiques. China is an economic powerhouse La Chine est une puissance économique which is overtaking the West in a whole number of new technologies, new fields of investment. qui est en train de dépasser l'Ouest dans toutes sortes de champs de développement économique, de nouvelles technologies, Or at least is trying. ou qui au moins essaie de le faire. For instance, electric vehicle batteries, electrical vehicle manufacturing, photovoltaic cells, artificial intelligence, quantum computing, etc. Par exemple, les voitures électriques, les cellules photovoltaïques, l'intelligence artificielle, les ordinateurs quantiques. But China, the rise of China is also reaching its limits. La montée de la Chine atteint aussi ses limites. China is facing a classical crisis of capitalist overproduction. La Chine fait face à une crise classique de surproduction. There's a massive increase in the organic composition of capital. Il y a une augmentation massive de la composition organique. That is, they have to invest enormous amounts of money on fixed capital, machineries and technology and so on for every worker that's employed. C'est-à-dire qu'il doit dépenser des sommes immenses en nouvelles machines, en capital fixe pour
And also China is a heavily exporting economy in a world that's now going back to protectionism. Et également, la Chine est une économie qui exporte massivement dans un monde qui est de plus en plus en train de se tourner vers le protectionnisme. And then we have Russia as well. Et ensuite, on a la Russie également. But sorry, about China, there is no doubt that there is a struggle between China and the US for world supremacy. Et en fait, à propos de la Chine, il n'y a pas de doute qu'il y a maintenant une nouvelle lutte entre la Chine et les États-Unis pour la domination mondiale. And it's a struggle that at this moment takes place mainly through economic means. Et en ce moment, c'est une lutte qui se passe, qui se fait par des moyens économiques. China is, for example, the first trading partner of the whole of South America, of the South American continent. Par exemple, la Chine maintenant est devenue le premier partenaire commercial de tout le continent sud-américain. Which is a direct challenge and threat to the US domination in its own continent. Ce qui est une menace, un défi direct posé aux Américains à leur domination sur tout le continent. And then we have the rise of Russia. Ensuite, on a la montée de la Russie. And we have to be careful about this question of Russia. Il faut faire attention avec cette Russia is an imperialist country La Russie est une puissance impérialiste which has national security interests in its near abroad, the region around its borders. qui a un intérêt de sécurité nationale dans la région autour de ses frontières And has extended itself a little bit beyond that et qui s'est étendue un peu au-delà de ses limites, de ses frontières, through military means in Africa, in the Middle East. à travers des moyens militaires en Afrique, au Moyen-Orient. Russia is not an economic powerhouse in the same way as China is, La Russie n'est pas une puissance économique de la même manière que la Chine, but still China has an advanced economy, an advanced military industrial complex, aerospace industry, and so on. mais tout de même, la Russie a quand même un secteur industriel avancé, un secteur militaire avancé, notamment l'aérospatial. But let's not make a mistake. Russia is not a small imperialist power. Mais ne faisons pas l'erreur de penser que la Russie est une As- petite puissance économique. As we have seen in the war in Ukraine, Comme on l'a vu avec la guerre en Ukraine. there was a study published this week by the IISS, Il y a une étude qui a été publiée cette semaine par which is a think tank. I can't even remember what it stands for. It's something Institute of Investigation of Strategic Studies, perhaps, something like this. quelconque institut de recherche They say that in 2024, ils disent qu'en 2024, Russia's military spending les dépenses militaires de la Russie was bigger than the military spending of all of Europe put together. étaient plus grandes que toutes les dépenses militaires de l'Europe combinée. Russia produces every year La Russie produit chaque année 3 million artillery shells. 3 millions d'obus d'artillerie. The whole of NATO, including the United States, can only produce 1.2 million. Et le total de l'OTAN, incluant les États-Unis, peuvent seulement produire à l'intérieur 1,2 million d'obus. The third characteristic of the world situation Maintenant, la troisième caractéristique de la situation, is the fact that the struggle between these different blocs and different imperialist powers c'est le fait que la lutte entre ces différents blocs, ces différentes puissances has allowed a whole series of countries that were previously under the domination of the United States imperialism a permis à tout un nombre de pays qui étaient auparavant sous la domination de l'impérialisme américain to acquire a certain degree of autonomy, d'acquérir un certain degré d'autonomie, to play one power against the other, to balance one of another. de jouer les différentes puissances les unes contre les autres. Countries like Turkey, Saudi Arabia, India, perhaps even Brazil, Des pays comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, l'Inde, même peut-être le Brésil. So you see a situation which is unprecedented. Donc on voit une situation qui est sans précédent. The United States is imposing sanctions on Russia Les États-Unis imposent des sanctions à la Russie with the aim of crippling the Russian economy, provoking regime change in Moscow, and preventing Russia from continuing to wage the war in Ukraine. dans l'espoir de d'étrangler l'économie
And countries like India, which has a military alliance with the United States, are helping Russia circumvent the sanctions. Et des pays comme l'Inde, qui sont pourtant en alliance militaire avec les États-Unis, aident la Russie à éviter ces sanctions. Saudi Arabia, which used to be a loyal ally of the United States in the Middle East, is also helping Russia circumvent oil sanctions. L'Arabie saoudite, qui était auparavant un allié des États-Unis, aide également la Russie à contourner ces sanctions. And in fact, if you think about it, the mad, reckless policy of the United States in relation to sanctions Et quand on y pense, les politiques folles des États-Unis par rapport à ces sanctions has pushed a whole series of countries into the arms of China. a poussé tout un paquet de pays dans les bras de la Chine. And the fourth factor, Le quatrième facteur, which I think is also very important, but maybe we haven't talked about it so much, qui je pense est aussi très important, mais peut-être qu'on n'en a pas parlé autant, is the decline of Europe, c'est le déclin de l'Europe which has been going on for a very long time, qui se produit depuis très longtemps, but is now put on the table in a very sharp manner. mais qui est maintenant mis à l'ordre du jour d'une manière très concrète. As we saw yesterday and today Comme on a vu hier et aujourd'hui at this Munich conference, security conference. à la conférence de sécurité à Munich. Now, this is the situation that has been building up for some time. Donc ça, c'est une situation qui s'est construite The policy, un bon moment. the policy of Biden and that section of the US ruling class La politique de Biden et de cette section de la classe dirigeante américaine was to refuse to recognize the decline and the limits of the power of US imperialism. était de refuser de reconnaître le déclin de la puissance américaine. This can be seen clearly in the war in Ukraine. Et ça, on a pu le voir clairement avec la guerre en Ukraine. They believed their own lies. Ils ont continué à vivre. They got really hot-headed. Ils ont cru leur propre mensonge. They got really hot-headed at the beginning of the war in 2022. Donc, ils se sont vraiment enflé la tête au début du conflit. And you saw Biden in his speech in Poland where he said this war can only end with regime change in Moscow. Et donc, on a vu Biden en Pologne dire que cette guerre peut seulement prendre fin avec un changement de régime à Moscou. Big mistake. Grosse erreur. Big mistake. Grosse erreur. Because this policy has meant a whole series of completely reckless provocations against Russia. Parce que cette série de politiques a fait toute une gamme de provocations, de provocations Which had no military meaning qui n'avaient aucune importance, aucun sens militaire, because the war is already lost, parce que la guerre est déjà perdue. but which risk a very dangerous game with a nuclear power. Mais qui jouait un jeu extrêmement dangereux avec une puissance nucléaire. And what is the meaning behind this? Donc, c'est quoi la signification derrière cela? The arrogance and the blindness of US imperialism, refusing to acknowledge the real position on the ground. C'est l'arrogance, c'est l'aveuglement de la puissance de l'impérialisme américain qui refuse de reconnaître la situation réelle. So I think that it is from this point of view that we need to try to understand Trump's policies, Trump's foreign policy particularly. Donc, je pense que c'est à partir de ce point de vue qu'il faut essayer de comprendre la politique de Trump, en particulier sa politique étrangère. If you can make sense of his statements, he is basically advocating a policy of what they call restraint. Donc, si on essaie de faire du sens de ces déclarations, il prône une politique de Restraint. se restreindre, une politique de restreinte. For instance, he said to Zelensky, he said, I don't know why Zelensky decided to fight the Russians when the Russians have many more tanks than the Ukrainians. Par exemple, à propos de Zelensky, il a dit, je ne sais pas pourquoi Zelensky a choisi de se battre contre les Now, Russes, alors que les Russes ont beaucoup plus de you might think that this is stupid, but it is true. Vous pouvez penser que c'est stupide, mais c'est vrai, en fait. And so why was it that when Putin demanded
that there should be guarantees that Ukraine will never join NATO, Alors pourquoi est-ce que quand Poutine a demandé d'avoir des garanties que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN, Biden refused to give such guarantees, c'est pourquoi est-ce que Biden a refusé de donner ces garanties-là, knowing full well that that will lead to Russian invasion? en sachant très bien que ça allait mener à une invasion russe? We're not talking here about what is right or wrong from a general moral point of view. We're talking about the reality of imperialist power and imperialist struggle. Et on parle pas ici de ce qui est bon ou mal d'un point de vue moral, on parle de la réalité du rapport de force impérialiste de la lutte impérialiste. In fact, the West, the United States, never had any intention of allowing Ukraine into NATO. En fait, les États-Unis n'ont jamais eu l'intention de laisser l'Ukraine rejoindre l'OTAN. But by refusing to say that openly or in writing, Mais en refusant d'admettre cela ouvertement, ou du moins à l'écrit, they provoked a war that's now been going on for nearly 3 years, ils ont provoqué une guerre qui est maintenant en cours depuis 3 ans, in which hundreds of thousands of working class people have died, dans laquelle des centaines de milliers de travailleurs sont morts. infrastructure has been completely destroyed in Ukraine. L'infrastructure a été complètement détruite en Ukraine. All for what? Et tout ça pourquoi? They will now have to recognize what they should have said 3 years ago, Ils vont maintenant avoir à reconnaître. and in the process, in the process, Ukraine has lost 20 or 25% of its territory. Et dans ce processus-là, l'Ukraine a perdu 20 à 30% de ses So this seems to be Trump's policy. Et donc ça semble être la politique de Trump. It's not a policy that is less imperialistic. C'est pas une politique qui est moins impérialiste. It's not a policy that is in favor of peace in the world. C'est pas une politique qui est en faveur de la paix dans le monde. But it's a policy that says, let's retrench to our immediate spheres of influence what is of genuine core national security interest for the United States. Mais c'est une politique qui dit retranchons-nous dans nos propres sphères d'influence, donc qui touche directement nos intérêts nationaux. Let's not get involved in costly wars in far-off lands which are not part of a US core national security interest, like Ukraine. Ne nous impliquons pas dans des guerres coûteuses à l'étranger qui ne concernent pas nos intérêts nationaux. And let's make the United States strong by retrenching. Et rendons les États-Unis forts en se retranchant de ces zones-là. What is the phrase that he uses? Peace through strength. Il utilise une phrase, la paix à travers la force. And obviously, Et évidemment, when he says Greenland is of national security interest for the United States and the Panama Canal is of national security interest for the United States, he is not wrong. quand il dit que le Groenland est dans les intérêts nationaux de la sécurité américaine, que le canal de Panama est dans les intérêts de la sécurité américaine, il n'a pas tort. And he also seems more keen to use economic leverage rather than military action. Et il semble aussi enclin à utiliser davantage des mesures économiques que des mesures militaires. The White House produced a fact sheet Donc la Maison Blanche a produit une liste when they announced the tariffs on Mexico and Canada. quand ils ont annoncé les tarifs sur le Mexique et le Canada. And I recommend the communists to read the second page of that. Et je recommande aux camarades de lire la deuxième page de ce rapport. The first page is going on about fentanyl and drug cartels and stuff like that. Donc la première page concernant le fentanyl, le cartel, The second page says la deuxième page dit the United States has enormous economic leverage. les États-Unis ont un poids économique énorme. Other presidents have not used it. Les autres présidents ne l'ont pas. We will now use it to achieve our interests. Nous allons maintenant l'utiliser pour obtenir nos intérêts. It's there in black and white. Il a dit en noir et blanc. At the same time, Au même moment, he is no longer interested in the system of multilateral institutions that was built for 60 or 70 years. il n'est plus du tout
Because his basic approach is, we have our own sphere of influence, but this means that other powers also have their own sphere of influence. Donc son approche, en général, c'est de dire que nous avons notre propre sphère d'influence, mais que les autres puissances ont également. Let's make a deal that's mutually beneficial. Donc faisons des ententes qui vont être mutuellement bénéfiques. On the basis of our relative strength. Sur la base de nos rapports de force relatifs. Now this might be shocking, Ça peut être but it's true. Mais c'est vrai. And in fact, what he's doing, one of the things he's doing is taking away the mask that the liberal establishment has used for decades to justify their militaristic, imperialistic foreign policy. Et une chose qu'on est en train de faire, c'est de retirer le masque que l'establishment libéral avait utilisé pour camoufler les politiques impérialistes françaises. You see, the United States in the past I'm talking about last year, before Trump, they used to invade countries, overthrow governments. But they did so in the name of spreading democracy, defending human rights, defending women's rights in Afghanistan, so-called, defending the inviolability of national borders. And Trump says, no, I don't care about any of these excuses. I want Greenland. I want Greenland. Greenland has rare earth minerals, which are very important. And it's in a crucial location from the point of view of important trading routes in the Arctic, which have now been opened because of climate change. Now, I don't know if you have noticed, but Greenland is a colony of Denmark. And Denmark is a NATO country. So in the unlikely case of military action by the United States against Denmark, presumably this will activate Article 5 of NATO, which says that when one NATO country is under aggression, all NATO countries must respond. So in effect, Trump said a very rude word to NATO. Fuck off NATO, basically. And I would say that this is a pretty big change in world politics and world relations. Trump seems to see everything from the point of view of, also sees everything from the point of view of a businessman. I.e., how much we spend, what do we get out? And he's decided that it is too costly for the United States to guarantee the security of its allies in Europe. In fact, he's decided that Europe is no longer an ally of the United States, but an economic rival. And he's not wrong. He's basically said to Europe, you need to buy more gas and oil from us. There's too much of a trade deficit. And you can see this very clearly in relation to the war in Ukraine.
something that's happened really quickly over the last, 2 or 3 days. Quelque chose qui s'est passé très rapidement dans les 2, 3 derniers jours, en fait. Trump has called Putin without even bothering to tell Zelensky. Trump a appelé Poutine sans même appeler Zelensky. And he said, look, Il a dit, regarde, we accept most of your points. on accepte la plupart de tes points. Ukraine cannot be a member of NATO. L'Ukraine ne sera pas un membre. And Ukraine cannot recover its pre-2022 borders, or its pre-2014 borders, more correctly. L'Ukraine ne va pas rétablir ses frontières d'avant 2022, même d'avant 2014. Let's make a deal on this basis. Faisons un accord sur cette base. And I don't know if you've seen it, but the Europeans are protesting. Je ne sais pas si vous avez vu, mais les Européens, ils protestent. Zelensky is protesting. Zelensky proteste. Zelensky said, I'm not going to go to any negotiation before I speak to Trump and we have a joint plan that we're going to put to the Russians. Zelensky a dit, je ne vais pas aller dans aucune négociation avant que je parle à Trump et qu'on What's- aille ensemble dans les négociations. What's Trump's response? Et ça fait quoi? He doesn't really care. He was actually asked this question at the press conference the other day. Et en fait, il s'était posé cette question. So do you think- à l'autre. Do you think Zelensky should be involved in the negotiations? Est-ce que tu penses que Zelensky devrait être impliqué dans les négociations? And he said, this war must stop. Il a dit, cette guerre doit finir. And Zelensky is not looking very good on the polls. Et Zelensky ne fait pas très bonne figure dans les sondages. So basically, it's telling him either you agree to what I agree with Putin, or you're going to be removed from your position. Donc essentiellement, il lui dit, c'est soit tu vas être d'accord avec Poutine, soit tu vas être retiré du gouvernement. Which, incidentally, is another of Putin's demands for putting an end to the war, the removal of the Zelensky government. Qui, en fait, est également une autre des demandes de Poutine que Zelensky soit sorti du pouvoir. But Putin is not wrong when he says that Zelensky has overextended his mandate. His mandate was finished last year, but there were no elections. Mais Poutine n'a pas entièrement tort quand il dit que le mandat de Zelensky est terminé. Son mandat est expiré depuis 1 an, il n'y a pas eu de nouvelles élections. Zelensky, on his own initiative, he passed a law in the Ukrainian Rada, in the Ukrainian parliament, to ban anyone from negotiating with Putin. Donc Zelensky a passé une loi au Parlement ukrainien, la Rada, qui explicitement empêchait n'importe quel dirigeant ukrainien de faire une négociation avec Poutine. So Putin said, when I studied law in Leningrad, Quand j'ai étudié le droit à Leningrad, one thing they taught me une chose qui m'a appris, is that if you're going to sign a deal with someone, c'est que si tu veux signer un accord avec quelqu'un, that person needs to have the legitimacy and the authority to sign that deal so that it sticks. la personne doit avoir l'autorité et la légitimité pour que cet accord soit valable. Anyway, basically what Trump is doing, De toute façon, ce que Trump est if anyone saw the press conference the intervention of Pete Hegseth, Secretary of Defense, the other day at a meeting with his NATO partners in Europe, l'intervention de Pete Hegseth à un rassemblement he said, de l'OTAN autour, il a he dit said, any deal in Ukraine must start by recognizing the reality on the battlefield. tout accord sur la situation en Ukraine doit commencer par reconnaître la réalité sur le champ de bataille. And the reality of the battlefield, on the battlefield, is that NATO has lost its proxy war with Russia in Ukraine. Et la réalité sur le champ de bataille, c'est que l'OTAN a perdu cette guerre de proxy contre la Russie à travers l'Ukraine. There's enormous degree of demoralization within Ukrainian society at all levels. Il y a énormément de démoralisation dans la société ukrainienne à tous les niveaux. According to Ukrainian sources, there are now 200,000 Ukrainian soldiers who have deserted the front. Selon des sources ukrainiennes, il y a maintenant plus de 200 000 soldats ukrainiens qui ont déserté. And they have changed the law. This is in a situation of war, right? These people should really be shot. Et puisque c'est une situation de guerre, les déserteurs devraient être exécutés.
but they changed the law, so there were no proceedings against these people who desert the front. Mais ils ont changé la loi, et maintenant il n'y a plus d'accusations contre And les they are politely requested to go back to the units. Et on leur demande poliment s'ils désertent le front de simplement retourner à leur caserne. We have the case of the 155th Mechanized Brigade, Donc il y a aussi eu le cas des brigades mécanisées, 3,500 men, des centaines de milliers de trained 3500 hommes, trained in France to the best of NATO standards entraînés en France par les troupes de l'OTAN, as part of a publicity stunt by Zelensky and Macron. dans le cadre d'un stunt publicitaire de Zelensky et Macron. When this brigade was sent back to Ukraine, Et quand cette brigade a été renvoyée en Ukraine, 50 soldiers had already deserted in France. 50 soldats avaient déjà déserté en France. And when they were sent to the front in Pokrovsk, which is one of the hottest parts of the battlefield right now, Et quand elle a été envoyée au front, à Pokrovsk, qui est un des endroits chauds de la guerre, 1,700 out of 3,500 soldiers deserted. 1700 soldats sur un total de 3500 ont déserté. The other day there was a member of parliament for the ruling party, servant of the people in the Ukrainian parliament, Donc récemment, il y avait un membre du Parlement ukrainien who described the situation and the behavior of the recruitment officers in Kharkov. qui a décrit la situation et le comportement d'un officier de He said, recrutement à Kharkov. he said they are acting like an occupation army, Il a dit ils agissent comme une armée d'occupation. setting up filtration checkpoints Ils créent des points de contrôle pour filtrer les gens. where they check men of military age. Ils regardent chaque homme d'âge militaire. They violently kidnap them, Parfois, ils les kidnappent, violemment, bundle them into vans, les prennent, les mettent dans des vannes and send them against their will to the front. et les To envoient die. contre leur volonté. The whole of Ukraine, in fact, we are in contact with a group of Ukrainian communists, En fait, partout en Ukraine, nous récemment, on est entré en contact some of whom have been arrested in the last few days for anti-war, anti-militarist propaganda. Certains d'entre eux ont été arrêtés récemment pour la propagande anti. And they describe the situation of Ukraine as a concentration camp, Ils ont décrit la situation en Ukraine comme un camp de concentration, where men of military age are prevented from leaving the country, dans lequel les hommes d'âge militaire sont empêchés de but quitter le still thousands of them are paying large amounts of money to be smuggled over the border to Romania or other parts. Mais malgré tout, des milliers d'entre eux payent des sommes faramineuses d'argent pour pouvoir sortir à des passeurs. Ils sortent en haut en Ukraine. And therefore this means, Et donc, and then on top of this, en fait, j'oublie, the West has exhausted its stockpiles of weapons, l'Occident a épuisé son stock d'armes, no longer able to continue to supply Ukraine to the level that it will be required. il ne parvient plus à fournir l'Ukraine autant que Ukraine cannot provide the men willing to fight, l'Ukraine n'arrive pas à trouver des hommes qui sont prêts à se battre. and therefore in a war of attrition, sooner or later this means complete defeat. Et donc, éventuellement, ça signifie sa défaite complète. And this is what Trump is saying. We must recognize the reality. Et c'est ça que Trump dit, il faut reconnaître cette réalité. And I will say that in Ukraine, there are many people, including amongst the soldiers and commanding officers, who are in favor of that. Et j'aimerais dire qu'en Ukraine, il y a plusieurs personnes, incluant des soldats ou des officiers, qui sont en faveur de ça. Not because they are anti-Ukrainian or pro-Russian or anything like this, but because they can recognize the reality of the situation. C'est pas parce qu'ils sont anti-ukrainiens ou pro-russes, c'est simplement parce qu'ils reconnaissent la réalité de la situation. And in fact, I will say that many people in Ukraine now and in the next months will be thinking, Et je pense que plusieurs personnes en Ukraine, en ce moment et dans les prochains mois, vont penser why were we pushed by the West to this war vont se demander pourquoi avons-nous été poussés par l'Occident à entrer dans cette guerre which has led to the destruction of Ukraine, qui a mené à la destruction de l'Ukraine, the death of hundreds of thousands of people, and the destruction of the infrastructure. la mort de centaines de milliers de personnes et la destruction de notre infrastructure.
And why, when there was a possibility of a peace deal in April 22, Et pourquoi, lorsqu'il y avait la possibilité d'un accord de paix en avril 2022, we were pushed by the West, specifically Boris Johnson, avons-nous été poussés par l'Occident, en particulier par Boris Johnson, when they said, no, you must continue this war, we will back you as long as it takes. ils nous ont dit non, vous devez continuer cette guerre, on va vous soutenir aussi longtemps qu'il faut. And often, from war comes revolution. Et souvent, la révolution peut sortir de la guerre. And if you read carefully, not the Western media, but if you read carefully the Ukrainian media, Et si vous lisez attentivement les médias, pas en Occident, mais en Ukraine, I will say that the mood in Ukraine now can only be compared with the mood in Germany in 1918 in the last days of the war, before the soldiers mutinied. vous allez avoir l'impression que l'humeur en Ukraine en ce moment ne peut que se comparer à l'humeur en Allemagne en 1918, juste avant les mutineries des soldats. So this is Trump's policy in relation to the Ukraine war. Donc voilà la politique de Trump And there is par rapport à la guerre mondiale. There is another angle to this. Et il y a un autre angle à tout ça. If you have seen Trump's social media posts about Putin, about this conversation, about the deal and so on, Si vous avez vu les publications sur les réseaux sociaux de Trump par rapport à ses conversations avec Poutine et it's almost like a love letter. c'est une lettre d'amour. The Russians helped us so much in World War II and so on. Il dit les Russes nous ont tellement aidés pendant la Deuxième Guerre mondiale. Be much better if our two countries collaborated together. Ce serait beaucoup mieux si nos deux pays collaboraient. Russia should be brought back onto the G7, La Russie devrait être ramenée au G7. and there should be a mutually beneficial relationship between the two countries. Et il devrait y avoir une relation mutuellement bénéfique. Not only about Ukraine, but also about the Middle East, the Iran nuclear war, the Iran nuclear deal, and the economy in general. Et pas seulement pour l'Ukraine, mais aussi par rapport au Moyen-Orient, par rapport au programme This nucléaire is- iranien et à l'économie en général. This is Trump's policy. He's attempting to drive a wedge between Russia and China. La politique de Trump, en fait, c'est qu'il essaie de séparer la Russie de la Chine. If you think about it, Donc, si vous y pensez bien, Biden's policy is completely crazy from the point of view of US imperialism, la politique de Biden est complètement folle du point de vue de l'impérialisme américain. because it's pushed Russia right into the arms of China. Now there is a close partnership between the two. Parce qu'il a poussé la Russie directement dans les bras de la Chine de créer une alliance forte entre les deux pays. Now I don't know if Trump can separate them, Je ne sais pas si Trump va But réussir à les séparer, but that is his intention. It's clear. mais c'est clairement ça son intention. And I don't know if you noticed, yesterday there was a little press release which didn't attract much attention, Et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais hier, il y avait une in which, déclaration de presse. in which the Chinese said Et les Chinois ont dit the Europeans should be involved in the negotiations about the Ukraine war. que les Européens devraient être impliqués dans les négociations sur la guerre. Now this is not Russia's position clearly. Ça, c'est clairement pas la position de la Russie. So I don't know how it will develop. Donc, je ne sais pas comment tout ça va se développer. But it's clear to me that Trump's policy makes much more sense from the point of view of the US ruling class. No, not from the point of view of the US workers or from the point of view of us as Marxists. Et je pense que la politique de Trump a beaucoup plus de sens du point de vue de la classe dirigeante américaine, pas seulement du point de vue des travailleurs américains. He's also said, this is Trump, he's also said, Trump a aussi dit, well, we have spent $500 billion in Ukraine. bon, on a dépensé 500 milliards de dollars. I think this is an exaggeration. But anyway, it's a good starting point for a negotiation. And therefore, C'est un bon début pour une négociation. we want mineral rights, mineral rights over 50% of all mineral resources of Ukraine. Et donc, on veut avoir en échange des droits, au moins 50% de droits sur toutes les ressources minières en Ukraine. He's not joking about this. Et c'est pas une blague. They sent Zelensky a draft agreement already Ils ont déjà envoyé à Zelensky une proposition d'accord. that he was supposed to come back to Munich on Friday and sign. Et on lui a demandé de
So yes, not only they have destroyed the country, now they're gonna loot it. Donc non seulement ils ont détruit le pays, maintenant ils vont le piller complètement. And the other thing is that this whole situation about Ukraine and Trump's policy towards that reveals the real position of the US towards Europe. Et aussi, c'est que cette situation par rapport à l'Ukraine révèle la réelle position des États-Unis par rapport à l'Europe. And what we see is, I think it was Macron said it clearly. Et je pense que Macron l'a dit le plus clairement. Okay, I haven't got the quote with me, but basically what he said is, this situation Donc, j'ai pas la citation avec moi, mais en gros, il a dit cette situation where we had cheap energy from Russia, on avait de l'énergie à bas prix de la Russie, where China was a market for our goods, dans laquelle la Chine était un marché pour nos produits, where the US guaranteed our security. et dans laquelle les États-Unis garantissaient notre He sécurité. said, all these three things are gone. Ces trois facteurs sont And he is right. et il a raison. And incidentally, the cheap energy from Russia has gone because of the idiocy of the European ruling class. Et incidemment, cette énergie à bas prix venue de la Russie est partie à cause des politiques idiotes de l'Europe. They went along with US interests in imposing sanctions on Russia, Ils ont accepté les demandes des États-Unis d'imposer des sanctions sur la Russie. and as a result, they destroyed the European industry, particularly in Germany. Et le résultat de ça, c'est qu'ils ont détruit l'industrie européenne, en particulier en Allemagne. I haven't got the figures with me, but industrial production in Germany in the last 2 years, I think, has fallen by 12%. I think that's the right figure. Je n'ai pas les chiffres exacts avec moi, mais je crois que dans les 2 dernières années, la production industrielle en Allemagne a But augmenté de 12%. in the energy-hungry industries like chemicals, paper, and others, the fall has been much higher, to the degree of 20, 30%. Dans les industries qui demandent beaucoup d'énergie, comme le papier ou l'industrie chimique, la chute est encore plus drastique. Hundreds of thousands of jobs will be destroyed in Europe because of this policy. Des centaines de milliers d'emplois vont être détruits en Europe à cause de cette politique. Now, some people say that they had no other alternative. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils n'avaient aucune autre alternative. And yes, this might be true. Et oui, The- ça pourrait être. The Germans were not very happy about this. Les In fact, Allemands n'étaient vraiment pas contents de ça. if you remember, at the beginning of the war, Mais si vous vous souvenez, au début de la the guerre, Germans came under heavy criticism because they were not delivering weapons to Ukraine. les Allemands étaient ceux qui avaient des critiques très acerbes sur le fait qu'on n'envoyait pas assez d'armes en Ukraine. They were sending first aid kits and helmets, Ils envoyaient des trousses de premiers soins, des casques, but finally they went along with US imperialism, mais au final, ils ont suivi l'impérialisme américain. despite the fact that someone unknown blew up the Nord Stream pipeline. Malgré le fait que quelqu'un dont on ne sait pas l'identité a détruit le pipeline, Which is a major act of aggression against Germany, a critical economic infrastructure project. c'est un acte majeur d'agression envers l'Allemagne, une infrastructure vraiment critique. And so many years later, we still don't know who did it. The Swedes investigated, but they didn't allow the Germans to have a look at their investigation. Donc les Suédois ont investigué, mais ils n'ont pas laissé les Allemands regarder. Now the German prosecutor thinks it was a group of drunken Ukrainians. Donc les investigateurs allemands pensent que c'était un groupe d'ivrognes. But now, as the story unravels, Et aujourd'hui, alors que l'histoire se développe, it seems that these drunken Ukrainians had authority from right at the top in Ukraine. on dirait que ces ivrognes ukrainiens avaient énormément d'autorité carrément au top de la pyramide. And apparently the CIA knew in advance. Et apparemment que même la CIA était au courant de ça. All very mysterious. Tout ça est très. But the impact of this is clear, is the destruction or the acceleration
of the destruction of competitiveness of European industry. Mais l'impact de ça est clair, c'est la destruction, ou du moins le début de la destruction de la compétitivité de l'Europe. There are other factors, but the loss of a reliable source of cheap energy was a major one. Il y a évidemment d'autres facteurs, mais la perte de cette source d'énergie fiable et à bas prix était vraiment un facteur important. And this situation reveals the real position of Europe in the general scheme of imperialist powers in the world. Et cette situation révèle vraiment la position réelle de l'impérialisme européen dans le monde. J.D. Vance, who's the vice president of the United States, went to this Munich Security Conference yesterday. He started attacking everyone. He told them what they should do, what they shouldn't do. This is really not how you conduct diplomacy in the past. And the Europeans were very angry. Scholz said today, this is unacceptable. But what are they going to do? And the only one measure that they have taken is precisely what Trump demanded from them. They have waved away the European Union limits on spending and budget deficit. So that they can spend more money on military spending as Trump demanded. And this prepares the way for enormous political instability and class struggle in Europe. Because an increase in military spending will necessarily mean cuts in social spending, healthcare, education, pensions. And Macron is protesting very loudly. But he's the man who can't even put together a government with a parliamentary majority to pass the necessary cuts and austerity measures that the ruling class needs in France. So under enormous pressure from competing imperialist blocs, Europe will be pulled apart in different directions. Some countries will pivot towards Russia, trying to get back the sources of of energy and so on. Other countries will gravitate towards the United States. For instance, Italy's Meloni, she signed a deal with Elon Musk to use his network of satellites, Starlink, for the Italian army. And the rest of the Europeans are scandalized. But the small problem is that Europe is developing a system of its own system of satellites, IRIS-2. But the small problem is that this is a program that's been going on for years now. Delay after delay. And will not be ready until 2030. So anyway, that's the real position of Europe. In Gaza, I don't have a lot of time to deal with this question,
pas énormément de temps But pour traiter de cette question. it's important to look at two points. One, C'est important de regarder deux points. Premièrement, Trump managed to get a ceasefire, which is basically the same ceasefire that's been on the table for at least 9 months. donc Trump a réussi à obtenir un cessez-le-feu, mais c'est essentiellement le même accord de cessez-le-feu qui était déjà sur la table depuis au moins 9 mois. Which Netanyahu, with the full backing of Biden, sabotaged for this whole period. Un accord que Netanyahou, avec le soutien total de Biden, a saboté. With the only purpose of staying in power. Avec l'objectif, le seul objectif de rester au pouvoir. Of course, there are other interests and so on, but this played a key role in the whole policy of Israel in the last 2 years. Évidemment, il y a d'autres facteurs, mais ça a joué vraiment un rôle clé dans la politique en Israël. And number two, some people might think that, well, Trump is fully behind Netanyahu. Et deuxièmement, il y a certaines personnes qui peuvent penser que Trump est complètement derrière. He has now said, he's issued a proposal to clear off the ethnic cleansing of everyone in the Gaza Strip, 2 million or 2 point something million people. En fait, cette proposition de nettoyage ethnique de 2 millions de personnes dans l'environnement. And isn't this what the Zionists wanted all along? Et on peut dire, mais c'est pas exactement ce que les sionistes voulaient depuis le début. But I think that this is not exactly the real position. Mais je pense que c'est pas exactement leur position réelle. Netanyahu didn't look very happy in that press conference. He looked shocked. Netanyahou avait pas l'air réellement Why? content dans la première conférence, il avait l'air choqué. Why? First of all, Netanyahu was never interested in a ceasefire deal. Pourquoi? D'abord parce que Netanyahou n'a jamais été intéressé en un accord de cessez-le-feu. Because the ceasefire deal that comes to a final conclusion means the war is over and his political career is in extreme danger. Parce que quand la guerre, un cessez-le-feu, ça veut dire que la guerre se termine, et donc ça veut dire que sa carrière politique. And this is why he wanted a ceasefire deal that was spread over a number of phases and so on, so that he can find an excuse to break it and go back to war. Et c'est pour ça qu'il voulait avoir un accord de cessez-le-feu, de diviser en plusieurs phases, pour pouvoir avoir une excuse de retourner en guerre éventuellement. What is Trump saying now? Et ce que Trump dit maintenant, All hostages must be released. No, not just the 3 or 4 now and then and later. No, all must be released at the same time. il dit que tous les otages doivent être libérés maintenant, pas juste un, deux ici et là, mais tous He's les also otages said- doivent être libérés en même temps. He's also said Gaza must be under the. We consider, what did he say? We consider Gaza a long-term ownership position of the United States. Et il a même dit qu'on considère Gaza comme une propriété à long terme des États-Unis. And then he did not. What the other thing that Netanyahu wanted was Et l'autre chose que Netanyahou voulait, c'était the annexation, permission to annexation of the West Bank, donc la permission d'annexer la Which- Cisjordanie, which is not been given. ce qui n'est pas donné. That, of course, doesn't stop the IDF from going in and carrying out massacres. Donc Trump ne va pas empêcher l'armée israélienne de rentrer et de commettre And U.S. military support for a strike on Iran. Et il n'est pas garanti non plus le support militaire américain pour des frappes sur l'Iran. Which he didn't get. C'est ça. Trump has said we must exert maximum pressure from an economic point of view. Trump a dit qu'il fallait mettre une pression maximale d'un point de vue économique. So they both quite evil and imperialistic and ethnic cleansers in their intentions in the region and particularly towards the Palestinians, but their policies do not necessarily completely align. Alors les deux sont mauvais, complètement, et ils veulent faire du nettoyage ethnique, mais leur politique ne s'aligne pas exactement complètement. And I think that Trump is probably fully aware that his plan cannot work in practice. Et je pense que Trump est parfaitement conscient que son plan ne peut pas vraiment fonctionner complètement en pratique. But he may be thinking, Mais
Okay, I'm gonna. If we continue doing what we've been doing for so many years, there's no solution to this problem. Mais si on continue à faire ce qu'on a fait dans les dernières années, il n'y a Now, pas de solution à ce problème. this is my proposal. Donc voilà ma proposition. But if you don't agree, bring another concrete proposal to the table. Mais si vous n'êtes pas d'accord, amenez une autre proposition concrète sur la table. He's already forced some of the region's powers Et il a déjà forcé certaines puissances dans la région to step in. de se joindre. The other day, Erdogan and was it Turkey and Qatar, I think, they had a joint statement saying, we will pay for the rebuilding of Gaza. Donc l'autre jour, c'est la Turquie et le Qatar qui ont fait une déclaration conjointe pour dire qu'ils allaient reconstruire Gaza. Okay, I don't really know what Trump's intentions are in the Middle East. I'm not even totally sure he knows. Donc je ne sais pas c'est quoi exactement les intentions de Trump dans le Moyen-Orient. Je ne suis même pas sûr que lui-même sait c'est quoi ce que And it actually seems that this whole plan was improvised at the last minute. He had few thoughts about this and that. Netanyahu didn't know that this plan was coming. His advisors didn't know that this plan was going to be proposed. Et il semble que ce plan-là de Trump a été improvisé vraiment à la dernière minute. Personne ne savait que ça allait venir, pas Netanyahu, pas ses conseillers. What I do know Mais ce que je sais, is that within the limits of capitalism, there is no solution to the problem of the Middle East. c'est que dans les limites du capitalisme, il n'y a pas de solution au problème du Moyen-Orient. Which is first and foremost the question of the national liberation of the Palestinians. Qui est d'abord et avant tout une question de la libération nationale des Palestiniens. Now, speeding up, Donc, pour accélérer, I'll just like to mention in passing this question of tariffs. j'aimerais juste mentionner en passant cette question des There is a clear move towards protectionism, il y a un changement clair vers le protectionnisme. one that doesn't only come from Trump, Un changement qui ne vient pas seulement de Trump, but that Trump has accelerated mais Trump a accéléré ce processus. because Biden already introduced protectionist measures and anti-competition measures and so on. Parce que Biden avait déjà implanté des mesures protectionnistes, des mesures anti-compétition. And this is very dangerous for the world economy Et ça, c'est très dangereux pour l'économie mondiale. because trade war, once it starts, is very difficult to finish. Parce qu'une guerre commerciale, une fois qu'elle commence, c'est très difficile de la terminer. But what Trump is saying is the following. Mais ce que Trump dit, c'est There is a crisis of capitalism in the US. donc, une crise du capitalisme aux And we're going to try to solve this by making everyone else pay. Et il va falloir essayer de résoudre ça en faisant payer tous les autres. And this is what he's saying when he's talking about Canada. Et c'est ça qu'il dit quand il parle du Canada. And he's saying, look, the relationship is this. We are a very powerful country, and Canada exports, whatever it is, 70, 80% of its exports go to the US. This is not acceptable. Et il dit, écoutez, les États-Unis sont un pays très puissant et le Canada exporte 78% de ses produits vers les États-Unis. C'est And, pas acceptable comme situation. I'm sure that this will be part of the discussion. Donc je suis sûr que ça va faire partie de la discussion. But we were talking about this the other day, and one thing is clear. Donc on en parlait l'autre jour et une chose est certaine. Because what Trump is saying is putting on the table the real situation of capitalist crisis. C'est ce que Trump dit, mais en lumière avec la vraie nature de la crise du capitalisme. I will say that there is no way Il n'y a pas de moyen to fight against the impact or possible impact of these tariffs when they come in, de lutter contre l'impact ou l'impact possible de ces tarifs quand ils vont arriver. than to fight for socialism, Il n'y a pas d'autre moyen que de lutter pour le socialisme, to fight for the overthrow of the capitalist system. de lutter pour le renversement du système capitaliste. And some people might say, well, but this is not very practical, it's a bit far off in time, and this cannot be done immediately. Et il y a certaines personnes qui pourraient dire, oh, c'est pas très pratique, c'est pas très concret dans le moment présent. But you tell me which other concrete measure can be implemented. Mais dites-moi, c'est quoi les autres mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place? If 70% of Canadian exports go to the United States, Si 70%
The United States is the one that has the leverage. Et les États-Unis sont ceux qui ont le gros bout de And bâton. let's say that Canada implements retaliatory tariffs. Et disons que le Canada met des tarifs en réponse. Retaliatory tariffs on what? Ils vont mettre des tarifs sur quoi? Tennessee whiskey? I'm not joking, this is what's being proposed. Peanut butter from I don't know which state. The United States economy is going to be trembling in their boots. No, this is a process of protectionism which will destroy jobs. And the only solution is for the workers to occupy these factories, defend their jobs. But the question will still be posed, yeah, we're going to be producing all these cars, let's say, where are we going to sell them? But therefore the only solution is to put production not on the basis of profit, but on the basis of the needs of society. Is there no need, let's say, to build public transportation vehicles? Y a-t-il pas un besoin de construire des véhicules de transport collectif? Isn't there a housing crisis in this country? Y a-t-il pas une crise du logement dans ce pays? Shouldn't we build more homes, more hospitals, more schools? Ne devrions-nous pas construire plus de maisons, d'hôpitaux, d'écoles? But this can only be done by changing upside down the whole logic of the economic system. La seule manière dont ça peut être réalisé, c'est en changeant complètement la nature de l'économie. Just to finish on this one point. Alors juste pour terminer sur ce point. You see, some people are very worried and afraid of Trump's presidency. Certaines personnes sont très anxieuses, ont très peur de la présidence de Trump. And I can understand that. Et je peux comprendre ça. But then you have the liberals Mais ensuite, on a les libéraux and the left. et la gauche. They all raising a hue and cry about Trump and this and that. Alors, ils font énormément And this, autour de according to them, the election of Trump represents a shift to the right towards reaction. Donc, selon eux, l'élection de Trump représente un virage à droite vers la réaction. And now it's clear that Trump's policies are reactionary. Et maintenant, c'est clair que les politiques And that a large section of his voter base are moved by reactionary ideas. et une grande portion de la base électorale de Trump sont But- motivées par les idées rationnelles. But what are you saying, a shift to the right? Mais c'est quoi que vous êtes en train de dire? Are you saying Biden was left-wing? Seriously, Biden came out the other day and he said, Donc, sérieusement, le Biden est sorti in his farewell speech, I think it was, dans son discours de départ. he said, a financial oligarchy of very wealthy men have taken the running of the country. The Economist had an editorial article, this financial magazine from Britain, Donc, l'Économiste a eu un article éditorial, ce magazine économique londonien, saying the US has an imperialist president for the first time in 100 years. les États-Unis ont un président impérialiste pour la première fois depuis 100 ans. And it's not just the liberals, Et c'est pas seulement les libéraux, it's also the so-called left. c'est aussi la soi-disant gauche. Bernie Sanders Bernie Sanders said the other day, a dit l'autre jour, he said, we should resist the closing down of US aid. nous devrions résister à la fermeture de You know, USAID, the agency, donc, cette alliance, because it's helping poor peasants in poor countries. parce qu'elle aide des paysans pauvres dans des pays pauvres. Now, USAID, since it was formed in 1961, I think, Donc,
D'où est-ce que depuis qu'elle a été formée en 1968, has been a front for the CIA organizing coups, military uprisings, destabilization of foreign governments. ça a été une feuille de ligne pour cacher la CIA, pour cacher des coups d'État, des interventions militaires dans les pays. And then he also said, Et ensuite, il a aussi dit, now the billionaires rule the country, and we must defend democracy. il a dit maintenant les milliardaires gèrent le pays, il faut défendre la démocratie. What are you talking about? Seriously, I mean, the guy considers himself a socialist, Sérieusement, le gars se considère and he completely capitulated. et il a complètement capitulé. Supported Clinton and Harris, Donc, il a supporté Clinton et Harris. and therefore he is complicit with a genocidal war in Gaza as well. Et donc, il est complice avec une guerre, il est complice d'une guerre génocidaire à Gaza également. And this is the point. Et c'est ça le point. The collapse, the failure of the left L'effondrement, l'échec de la gauche, is what has allowed this most peculiar phenomena et ce qui a permis ce phénomène étrange of Trump, who is a billionaire, de Trump, qui est un milliardaire, being able to channel and capitalize this anti-establishment, anti-rich, anti-institutions mood that has been building up in the United States. mais qui est malgré tout capable de canaliser ce sentiment anti-establishment, anti-élite qui s'est accumulé aux États-Unis. And if you do not understand this, you will not understand the real meaning of Trump's election victory. Et si vous ne comprenez pas ça, ben, vous n'allez pas comprendre la vraie signification de l'élection. A large number of people voted for him, Une grande portion des gens ont voté pour lui, not because of his reactionary policies on this or that, pas à cause de ses politiques réactionnaires sur which de la incidentally in many cases are not that different from the previous administration qui, soit dit en passant, sur beaucoup de points, ne sont pas si différentes des politiques or any other capitalist government. ou Do you know- des gouvernements capitalistes. You know how many undocumented migrants did the Biden administration deport in the United States? Est-ce que vous savez combien d'immigrants illégaux ont été I'm, déportés dans l'administration Biden? I'm hoping many people in this room know, but I was personally shocked when I found out. J'espère que plusieurs personnes le savent parce que ça, mais moi j'ai été personnellement choqué quand j'ai appris 4.4 million. 4,4 millions. What is the difference? C'est quoi la différence? Yeah, of course, Trump is doing it in a very demonstrative way in order to terrorize people, to scare them away from even attempting to come into the United States. Donc oui, évidemment, Trump il le fait d'une manière très capillaire en essayant de terroriser les gens pour qu'ils ne veulent But pas the penser policy- aux États-Unis. The policy is not fundamentally different. And therefore, and yes, and people voted for Trump. Why? Et les gens ont voté pour Trump. Pourquoi? Many people voted for Trump Plusieurs personnes ont voté because he said, we're going to make America great again. parce qu'il avait dit qu'il allait And what- rendre l'Amérique grande. And what this means for many working people in the United States Et ce que cela signifie pour plusieurs familles aux États-Unis, is we're going to bring back a period in which there were well-paid jobs for the working class. c'est qu'on va ramener cette période dans laquelle il y avait des bons emplois pour la classe ouvrière. And so a lot of people have many illusions that this is going to happen. Et beaucoup de gens ont des illusions sur le fait que ça va se produire. But Trump is notoriously unpredictable. Mais Trump, d'une manière sévère, est très difficile à prédire. But one thing I can tell you for sure is that this is not going to happen. Mais une chose que je peux vous dire avec certitude, c'est que ça ne va pas se réaliser. The overall situation of the crisis of capitalism doesn't allow for that to come to fruition, regardless of Trump's intentions. La situation générale de la crise du capitalisme empêche cette situation de se réaliser, peu importe les intentions de Trump. The same mood of anger, of anti-establishment rejection that exists in the United States exists in many other advanced capitalist countries. Le même sentiment de colère, de rejet, de l'establishment existe dans plusieurs sortes
it's also expressed in the reaction to the Luigi Mangione killing of the United Health CEO. C'est quelque chose qui s'exprime également avec la réaction au meurtre par Luigi Mangione. It's also reflected in what Khaled said from Britain. C'est également qu'on voit avec ce que Khaled a dit dans une déclaration britannique. In which 40% of this opinion polling, which 47% of young people in Britain said and this is the wording of the question. This is quite a clever question, let's say. Do you agree that the entire way our society is organized must be radically changed through a revolution? I don't know what these polling guys are thinking, but they're putting ideas in people's minds. So yes, this accumulation of anger, the loss of legitimacy of all bourgeois institutions, which has been building up for a long period of time, I'd say probably in a sharper way since 2008, the financial crisis in 2008. Has now expressed itself in a most contradictory way through this reactionary president in the United States. And the rise of right-wing demagogues in most European countries. Because of the failure of the left. Because the left is defending the system. When they say, we must defend democracy, we must defend the republic, I don't know, in the Spanish Civil War they were saying, yes, and what has the republic given us to eat? So we need to be very careful in our explanation, in our propaganda, in our agitation, in our interactions with people. That we do not appear in any way, shape, or form that we are on the same side as the liberals. When Elon Musk throws US aid into the wood chipper, we don't say, yes, we must defend democracy, we must defend democracy. We say, yes, good riddance. Now throw a few other things into the wood chipper. And what we need is not just a struggle against the establishment. We need a struggle to remove the whole system. All of the billionaires, not just one gang of them. And I'd say that this mood is going to develop. And if we build our forces to a necessary degree, in the next period we will be able to play a decisive role. The struggle here is for a complete revolution, to do away with the whole of this rotten system, put the working class in power, and create a world that is worth living in. A socialist world.